Good morning, all of you. So today we are going to begin the lesson. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Morning, teacher. Okay, Good morning, teacher. good morning. So there are 27 participants today. Maybe you have other classes also. So that's okay. Right. So to begin with, let's go and look at some pictures. Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Yes. Yes, So, teacher. so I have taken some pictures here. I just want to know whether you know how to name these pictures. Let's look at this bird first. This bird, 1 minute. This one, this one. Do you know its name? නම දන්නවද ඔයාලා මෙයාගේ? Yes, a kingfisher. Very good. A kingfisher, or in general, you can call it a bird, right? A bird. And how do you call all these? මෙතන ඉන්නවා how many? 5 birds. How do you call this? Birds. Yes, other than that, other than just birds. No idea. Anybody? No. Okay. So let's go to this picture. What do you call this? Flower. Flower. And this one? Flowers. Flowers. Somebody else more than that? Flower bouquet. Yes, a bouquet of flowers. Very good. You call it a bouquet of flowers. Good. This one. Who is this? Boys? Man. Boys, can you tell me who is this? You find this in your games? Online Soldier. games? Soldier. Very good. Then what do you call this? How do you call it? Any idea? That's okay. If you don't know, just tell. That's all. Soldiers. Yes, soldiers. More than that, something like this. Somebody told this is a bouquet of flowers. Any idea about this one like that? Army Scott. Army Scott එකක් very good. Army of soldiers. You can take it. Anybody else? තව මොන හරි දන්නවද ඔයගොල්ලන්? ඒ වගේ මේගොල්ලන්ට මොනවද කියන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් නම්. Any idea about this? How do you call these birds? Anything you know about that? Lovebirds. Sorry? Lovebirds. 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 More than that, you call this a bouquet of flowers, an army of soldiers, then this one. Okay, if you don't know, let's go to the next slide. Parrot. Let's go to the next slide. Then it's easy for you, right? How did you name these pictures? So you call these birds and parrots, birds, then bouquet of flowers, then an army of soldiers, right? You call those pictures in these words. So let's find out what do we call to this set of birds also.
මෙතන මේ හිටපු අපි දැක කුරුල්ලන්ටත් මොනවද මේ මොකක්ද කියන්නේ වචනේ කියලා අපි හොයාගමු. Right? Okay. Okay, let's go to the next slide. Collective nouns. So all these words we learned: army of soldiers, bouquet of flowers, then a flock of birds. You call them collective nouns, right? ඒක පුතේ නාමපද එකතුවක්. නාමපද එකතු වෙලා හදන තනි නාමපදයක් තමයි මේ collective noun එකක් කියලා කියන්නේ. 1 minute, excuse me. Right. A collective noun is a noun that can be used to call a set of people, things, or animals. So this is not only calling a set of people or set of birds, animals. Not only that, you can call it to a set of things. දේවල් වලටත් කියන්න පුළුවන්. මිනිස්සු සත්තු විතරක් නෙමෙයි පුතේ. මේක දේවල් මොන හරි බඩු වලටත් අදාළ වෙනවා. Let's look at an example. If there is more than one bird on කුරුල්ල මෙතන one bird not two bird නම් අපිට කියන්න පුළුවන් you can call it a couple of birds, right? කුරුල්ල ජෝඩුවක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා ඉන්නවා නම් you can call it a flock of birds, right? Then if there is more than one soldier, then එක්කෙනෙක්ට වඩා ඉන්නවා නම් you can call it a troop of soldiers. Can you remember that picture I showed you? මෙන්න මෙතන රූපේ මතකයි නේද? This picture, a troop of soldiers. Here, a flock of birds. Then this one, more than one flower. මල් දෙකකට වඩා තියෙනවා නම් either you can call it a bunch of flowers or a bouquet of flowers. Right? Good. එක්කෙනෙක් මට කිව්වා දැන් මෙතන bouquet of flowers තමයි තියෙන්නේ කියලා. Very good. That's a correct answer. Right? And you can again call it a bunch of flowers. Yes, Manudi, what's the problem? Tell me. ප්‍රශ්නයක්ද? No. Okay. No answer. Let's move on to the next slide. Collective nouns. More about collective nouns, right? We use collective nouns to name something or people or animals. මොනවා හරි දෙයකට එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි මිනිස්සු කොටසකට එහෙම නැත්නම් සත්තු සෙට් එකකට අපි කතා කරන්න මේ collective noun එකක් භාවිතා කරනවා. In Sinhala also you use this පුතේ. You call it සමූහවාචී නාමපද. You know, සොරු කැල මොනවාද කුරුළු රංචුව මොනවාද මල් පොකුර, that is collective nouns, right? And the second point, they function as a single entity as members act or behave together. Why do you call these collective nouns? They function. ඒගොල්ලන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා එක පුද්ගලයෙක් වගේ. එක්කෙනෙක් වගේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Now go back to a picture like this. මෙන්න මේ රූපෙට යන්න. අපි යමු මේ රූපෙට. Let's go back to this one. මෙයාලා මොකද කරන්නේ? The most closest picture. මේක තමයි හොඳම මේකට මේ හොඳම උදාහරණේ. මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මාර්ච් කරන්න කිව්වොත් එහෙම ඔක්කොමලා එකටම කකුල තිය ලස්සනට යනවා. එහෙම නේද වෙන්නේ? දැන් එතකොට දුවන්න කිව්වොත් එහෙම ඔක්කොමලා එකට යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එකටම බලපුවාම පේන්නේ නිකන් එකටම නිකන් මැෂින් එකක් කරනවා වගේ නේ. නමුත් they are different people. තනි මිනිස්සු. නමුත් එකටම තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරිද? That is the meaning of this one. They function as a single entity. එක්කෙනෙක් වගේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Third one. Collective nouns take different nouns at the beginning according to the way they look. Right? ඔන්න බලන්න මෙන්න මේක. මේගොල්ලන් පේන විදිහ අනුව විවිධ වචන විවිධ ස්වරූප ගන්නවලු මෙන්න මෙයා. මෙන්න මෙයා ඉන්න විදිහ අනුව. හරිද? හොඳම example එක bouquet of flowers and bunch of flowers.
bouquet of flowers කියපුවම අපි ලස්සනට හදපු මල් කලඹ කියන එක. හරිද? එතකොට bunch of flowers, you can take some flowers from here and there and just tie it from a string or something like that, and that's a bunch of flowers. It doesn't have a perfect order. හොඳ order එකක් නැහැ. හරිද? නමුත් that is a bouquet of flowers also, you can call it. That doesn't matter. With flock of birds, that is also can be changed. Herd of cows නම් ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා අඩුයි. නමුත් සමහර ඒවා මේ ඒක තියෙන ස්වරූපය අනුව වෙනස් වෙනවා. හරිද පුතේ? හොඳම දේ මෙන්න මේක බලන්නකො. Look at this one. Look at this one. Now this is not filled with water, right? You can just tell that this is filled with water, right? And what is inside, you can call it still water. But when you put inside the cup or the glass, you call it a glass of water. Can you understand? And if you put this again inside a bottle, you call it a bottle of water. The thing inside is the same thing. But when you put inside another one, make a බෝතලයක් ඇතුළට දැම්මොත් එහෙම ඒක bottle of water වෙනවා. මෙතනදී අපි කෝප්පය ඇතුළේ තියෙන නිසා a glass of water කියලා කියනවා. Did you understand? තේරුණාද? Yes, teacher. Yes, teacher. Everybody clear? Yes, teacher. Yes. Okay. Anybody who doesn't understand, just tell me. කවුරු හරි තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට කියන්න, මම එයාට මේක විස්තර කරලා තව කියන්නම්. හරිද? තේරුණාද හැමෝටම? එහෙනම් මම යන්නද ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට? තේරුණා teacher. තේරුණා teacher. Okay, let's go to the next slide. අපි යමු ඊළඟ slide. Okay. දැන් අපි යන්නේ මේක ගැන තව ටිකක් කතා කරන්න. How to create a collective noun. කොහොමද අපි මේ collective noun එකක් හදන්නේ කියලා කතා කරන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න බලන්නකො collective noun එකක් හැදෙන විදිහ. Flowers වෙනම ඉන්නවා. හරිද? මේ තමයි flowers. We know this is flowers. We don't, nobody have to tell it. But to make it beautiful, මේක නිකම්ම මේ just flowers කියනවට වඩා අපි ටිකක් ඒක අර මේකට ඇවිල්ලා තියෙන ලස්සන අපි වැඩි කරන්නේ. අපි a bouquet of flowers කියලා දානවා. Remember, there is one bouquet but many flowers. එක bouquet එකක් වුණාට මල් ගොඩක් තියෙනවා. Right? That's why you use a plural noun here. මෙන්න මෙතන තියෙන එක plural එකක් වෙන්න හේතුව මෙතන මල් ගොඩක් තියෙන එක. නමුත් තියෙන්නේ එක මල් පොකුරයි. එක මල් පොකුරේ මල් ගොඩක් තියෙනවා කියන නිසා තමයි මේක plural වෙලා මේ ඉස්සරහා තියෙන එක this one has become singular. මෙයා එකක් වගේ යට මල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තේරුණාද? Did you understand? Yes, teacher. Okay, thank you. එතකොට දැන් බලන්න. Let's go back. යමු ආයෙ පිටිපස්සට චුට්ටක්. ගිහින් බලමු එහා පැත්ත එක. මේක බලමු. එක බොකේ එකක් වුණාට මල් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන බලන්න. එක කුරුළු රංචුවක් වුණාට ෆ්ලොක් කියන්නේ රංචුව. කුරුළු රංචුවක් වුණාට එක මෙතන කුරුල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා. herd of cows කිව්වහම එක ගව රංචුවක් වුණාට සත්තු ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හරක් කියන අය ගොඩක් ඉන්නවා කියන එක තමයි තේරෙන්නේ. පැහැදිලිද? මෙතන බලන්න. එක troop එකක් වුණාට soldiersලා ගොඩක්. හරිද? අන්න ඒ කතන්දරේ තමයි අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තේ. දැන් එතකොට අපි යනවා මෙන්න මේ රූපෙට. මේක දැක්කද? හරි ලස්සනයි නේ. very beautiful.
මෙතන බලන්න. So different types take different collective nouns. මේ එක එක ඒවාට එක එක ඒවා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. We can't use everything to anything. Right? හැම එකම හැම එකටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. Right? Look at this one. A dynasty of kings. A tribe of natives. Natives කියන්නේ නෑදෑයෝ. නෑදෑයෝ එකතු වෙලා එහෙම ඉන්න කට්ටියකට a tribe එකක්. Tribe එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Do you know about the word tribe? What is the meaning of the word tribe? Anybody? Any answer? The meaning of the word tribe? Tribe එකක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? දන්නවද? අදහසක් තියෙනවද? වර්ගයක්, පෙළපත, අන්න ඔය වගේ තේරුමක් තමයි මේ tribe එකක් කියන එකෙන් තේරුම එන්නේ. හරිද? A draft of lectures. මේ lecturers ලා ඒ කියන්නේ කතිකාචාර්යවරු කණ්ඩායමක්. A gaggle of geese. මේ geese කියන්නේ පාත්තයෝ. පාත්තයෝ කණ්ඩායම. A swarm of bees. What is bees? What is bees? මීමැස්ස. So, an army of ants. අන්න බලන්න. Army of soldiers කියන්නත් පුළුවන්. Army of ants. දැන් ඔයාලා කවුරු හරි මට කියන්න ඇයි army of ants කියලා කියන්නේ කියලා. මොකද්ද හේතුව? ඒගොල්ලෝ කණ්ඩායමක් යන්නේ පෙළියට. Very good. ඒගොල්ලෝ කණ්ඩායමක් වගේ පෙළියට තමයි යන්නේ. That's how you call it an army of ants. Very good. Okay. Next one. Pack of thieves. හොරු කැලක්. ඔකට සොර මුලක්. පැක් කියන්නේ මුල. පැක් එකක් මේ packet of rice කියලානේ අපි කියන්නේ බත් මුලකට. පැහැදිලිද? එතකොට pack of thieves කියපුවාම සොර මුල. අපි සිංහලෙනුත් ගන්න එහෙම නේද? සිංහලෙන් ඉගෙනගෙන තියනවාද මේක ඔයාලා? Still not maybe, right? Okay. Let's go to the next one. Flock of tourists. Team of workers. වැඩ කරන අය කණ්ඩායමක්. Cloud of cats. A parade of elephants. A bunch of flowers. A comb of bananas. What is? There is another comb in your home. ගෙදර තව comb එකක් තියෙනවා මොකක්ද? පනාව comb. Very good. එහෙනම් බලන්න මේකත් පනාව වගේ නේද තියෙන්නේ කියලා. දැති වගේ නේද තියෙන්නේ කෙසල් ගෙඩි. ඒ නිසා තමයි comb of bananas කියලා කියන්නේ. A galaxy of stars, a forest of trees, a class of students like you, a giggle of girls. A giggle of girls, giggling means hina වෙනවා පුතේ. අර ගෑනු ළමයි එකට එකතු වෙලා කිචි කිචි ගගා hina වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේ giggle of girls කියලා කියන්නේ. A choir of singers. Who are singers? සින්දු කියන අය. හරිද? A circle of friends. යාළුවෝ රවුමක්. යාළුවෝ රවුමටනේ එකතු වෙලා කතා කරන්නේ. දෙන්න එහෙම නෙමෙයිනේ. යාළුවෝ 4-5 දෙනෙක් ඉන්නකොට රවුමක් හැදිලානේ කතා කරන්නේ. So that picture is there. A colony of pride of lions. Here, a bouquet of flowers, a jar of honey, a can of soda, a set of books, a cup of tea, a pack of cards, a zoo of wild animals, a flock of sheep, a catch of fish. Catch of fish කියපුවම දෙතුන් දෙනෙක්. A shoal of fish කියපුවම ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති ටීවී එකේ තියෙන අර නිකන් මේ හරියට නිකන් දිග සාරියක් දිගෑරියා වගේ එක තැනක ඉඳලා පටන් ගත්තාම දිගට මාළු මේ නිකන් සේලයක් වගේ උම දිගට තියෙනවා. ඒකට shoal of fish කියලා තමයි කියන්නේ. Right? සම්මෝවාදයක් තව තියෙනවා. මේ මෙතනින් අතර වෙන්නේ නැහැ මේ corrective nouns කියන එක තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. People, animal, things කියලා මම ටිකක් වෙනම තියෙන ටිකක් ගත්තා. එතන බලන්න. The staff of employees. Employees කියන්නේ වැඩ කරන අය. වැඩ කරන අය staff. Again, another one you can call a staff of teachers. Right? You can call it a staff of teachers. Another one,
Host of angels, choir of singers අපි කිව්වා, tribe of natives, horde of savages. Who is savages? What is savage? Any idea savage? Any idea about savage? No idea. क्रूर මිනිසුන්. savage කියන්නේ දරුණු මිනිසුන්. දරුණු අය, දරුණු විදිහට ක්‍රියා කරන අය කණ්ඩායමක්. A regiment of soldiers, anyone. මෙන්න බලන්න. මේ regiment of soldiers කියන එක අලුත් එකක් නේ. A team of players, a bunch of crooks, troop of artists, a bed of eels. What is eels පුතේ? කවුද eels කියන්නේ? eels කියන්නේ මාළු జాතියක්. eels දන්නවද ඔයාලා? No, teacher. No. ආන්දා කියලා මාළු జాතියක් දැකලා තියෙනව නේද? අන්න එයාලට තමයි ආන්දා. මේ eel කියන්නේ. Army of ants, a nest of mice. Mice කියන්නේ mouse ගේ plural එක. Who is mouse? Mia ගේ plural තමයි mice. Hive of bees, a flock of sheep, a shoal of fish, I told you, a brood of chickens, a team of oxen, a train of camels. Train of camels කියන්නේ පුතේ ඇයි? A train of camels. Camel ගේ පිටේ camel කියන්නේ කාටද? Who is camel? ඔට්ටුවගේ පිටේ බඩු පටවගෙන මිනිස්සු නැගලා පොට්ටක් වගේ පේලියට නේද යන්නේ. ඒ නිසා තමයි a train of camels කියලා කියන්නේ. A kindle of kittens, a litter of puppies, a clump of bushes. Bushes කියන්නේ මේ අපේ තනකොළ පඳුරු. Battery of guns, a ream of papers. Ream කියන්නේ රෝලක් වගේ තේරුම. A heap of rubbish, කුණු කන්දක්. A cloud of dust. නිකන් අර හොඳට මතක් කරලා බලන්න ඉස්කෝලේ මාස ගාණක් නිවාඩු දීලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අර මේසයක් පිහදපුවාම මොකද වෙන්නේ? වලා කුලක් වගේ නේද දූවිලි යන්නේ. අන්න ඒකට තමයි a cloud of dust. A hail of bullets. Hail of bullets නම් ඔයාලා දැකලත් ඇති වෙඩි තියාගෙන යනකොට අර නිකන් එක දිගට දඩබඩ ගාලා වැදිගෙන යන්නේ. ඒකට hail of bullets. A harvest of wheat. අස්වැන්න. තිරිඟු අස්වැන්න. A basket of fruits. පළතුරු මේ basket එකක්. A quiver of arrows. Arrows කියන්නේ ඊතල මේ දාලා තියෙන මෙහෙම කොපුවක්. ඊතල සම්පූර්ණ පිරීලා තියෙන කොපුවක්. A bowl of rice. බත් දාලා තියෙන පොඩි තසිමක්. A shower of rain. Right. That of course I don't need to tell. You have seen. Yesterday also it rained. Right? Now let's go to an activity. Then I'll send you to the note. Then you can copy in your books, right? Okay. Here what you have to do is, this is in your textbook. The page, of course, I have mentioned. Page number 8, right? In your textbook. Let's go to that one. And here what you have to do is, you have to find the collective nouns. අපි හොයමු බලන්න මේකේ තියෙන collective nouns කොයි කියලා. එමීට කියවලා බලන්න. පුළුවන්ද හොයාගන්න කට්ටියට? පුතේ, can you see my screen clearly? Yes, teacher. Yes, okay. Shall we read and find? කියවලා හොයාගමු. Sandhani had not been well and could not go to school for a week. A group of her friends decided to pay her a visit. When they reached her house, take the spotlight. Reached her house, they looked around, but no one seemed to be in the house. Suddenly, they heard a noise and looked around. It was Sandhani's mother returning from the river nearby with a pile of clothes. Come in, she called everybody into the house. Sandhani, look who's here. Your friends have come to see you.
Sandani's mother said as she collected and called out her daughter. They all walked into the house with the gifts that they had brought for her. Oh, it's nice to see you. Why don't you sit down? Sandani said, welcoming her friends. This is for you, Sandani's best friend Harini said as she gave a bag of gifts to Sandani. What is this? You have got me a bunch of bananas, a basket of fruit, a box of sweets, and a bottle of fresh milk. You shouldn't have, but thank you for your thoughtful gifts. Let me get you some tea. Sandani's mother said as she walked into the kitchen. She came back with a packet of biscuits and tea for Sandani's friend. Here you are, have some tea, she said as she moved the pile of newspapers from the coffee table to place the tray with the biscuits and tea. Auntie, can I have a glass of water, please? Harini asked. Sandani, why don't you get her some water? The goblet is by the pot of rice. Okay. Now what you have to do is, you have to tell me whether you find any collective nouns in this passage. Can you identify? අපි හොයමුද? මොනවද තියෙන collective nouns? Hello. Group of her friends. Group of her friends. Ah, very good. ඔය තියෙන්නේ. ඉන්න අපි හොයමු බලන්න. Another one. තව එකක්. Box of sweets. A bunch of bananas. Group of friends. Box of sweets. A pile of clouds. Pile of box clouds. of sweets. Box of sweets. කොහෙද තියෙන්නේ? A basket of fruit. Fruits. Box of sweets. A Pot of rice. A bottle of milk. Packet of biscuits. A bunch of rice. Pot of rice. Very good. A pile of packet of biscuits. A glass of water. A glass of water. A packet of biscuits. Coffee table. Bunch of bananas. Bunch of bananas. තව තියෙනවා. Packet of A glass of water. A bag of gifts. Sorry. මේක හරි. Glass of water. Very good. A bag of gifts. A bag of gifts. Very good. Another one. තව එකක් තියෙනවා miss වුණ එක. හොයන්න බලන්න. A pile of clothes. A pile of clothes. Ah, very good. A pile of clothes. A pile of clothes, Puti. Another one is there. Another one is there. I think. Something related to newspapers. Newspapers. අපි එක underline කරලා. Very good. Can we tell again? මේවා අපි ආයෙ කියමුද? A group of friends. Right? A pile of clothes. Friends. A bag of gifts. Gifts. A bunch of bananas. Banana. A basket of fruit. A box of sweets. A bottle of milk. A packet of biscuits. A pile of newspapers. A glass of water.
The pot of rice. Very good. Very good. Okay. Now we found so many words, right? දැන් අපි ගොඩක් වචන හොයාගත්තා. යමු ඊළඟ page එකට මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. Right? This one. ඔන්න බලන්න මේක තියෙනවා ඔයගලගේ page number 9 එකේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ page number 8 ගැනනේ. මේක තියෙනවා page number 9 එකේ. මේක බලන්න මේක තියෙන්නේ puzzle එකක් විදිහට. හරිද? එතකොට puzzle එකේ අපිට දීලා තියෙනවා සමහර වචන වලට හිස්තැන් වලට එන්න ඕනේ අකුරු ඉඳලා හිටලා දීලා තියෙනවා. Let's find the first one. මේක බලන්න දෙවෙනි එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ටක් ගාලා හොයන්න දෙවෙනි එක කොහෙද තියෙන්නේ ඒක. මොනවා හරි වචන අකුරු දීලා තියෙනවාද ඒකට? List. Very good. List. කෙනෙක් ඔන්න උත්තරේම කිව්වා. List කියලා තමයි එන්න ඕන. Very good. Page number 9 පුතේ. Textbook එකේ pupils textbook එකේ page number 9. අපි මේ වාක්‍ය ආයි කියමු. Let's read the whole sentence together. Our English teacher read out a list of verbs. List of verbs. Very good. Okay. Okay. Let's find the fifth one. මේ පස්වෙනි එක හොයමු බලන්න පුතේ. එක cross තියෙන්නේ හරහට තියෙන්නේ. Let's find the fifth one. Tea. There is tin of Tea. tea නේ තියෙන්නේ. Tin of biscuits. Have you seen tin of biscuits? Biscuit tin එකක් දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? Yes. Very good. Okay. Yes, teacher. Even I like to eat from a biscuit tin. මමත් කැමති biscuit tin එකකින් biscuit කන්න. Right? Another one. This one. Sandria bought a blank of curd. What is curd? What is curd? Any idea about curd? Meekiri. Meekiri කියන්නේ curd වලට. හරිද? දැන් කියන්න බලන්න මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා මෙතෙන්ට. 9 හරහට. මොන්නේ? මොකද පුතේ? මොකක්ද කිව්වේ හොන්නේ? මොකද්ද පුතේ? Pot of curd. Pot of curd. Pot of curd. Right. Next one. 10th one. 10 වෙනි එක බලන්න මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. Pieces. Piece of cake. Very good. Piece of cake. Then this one. One Cup. One down. Cup. My. What is it? Kilo. Kilo of potato. Kilo. Okay. This one then. This one. 7th one. Drop. 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 Yes. A drop of salt water. The solution. Drop of salt water. Okay. Then I think you can do this at home. Now, how do you do this? Take an A4 paper or a half sheet. You can draw the puzzle very nicely on that half sheet or the A4 paper. And you can paste it. You can write these sentences below. And you can paste that filled puzzle in your writing book. Okay. Let's go to the next page. Clear. ලියන්න ඕනේ මේ මම ඔයාලට එවන්නම් ඒක ලියන්න වෙන ලියන්න තියෙන notes ටික paragraph එකත් ලියන්න ඕන. We have another 2 minutes.
quickly show you. There is some other work also in your textbook. Quickly show you that one. This one. Teacher, Yes, Pute. This one, මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. teacher දැන් WhatsApp එකට දාන වැඩ ටික අපි ලියන්න ඕනේ නේද? ඔව් ලියන්න ඕනේ. ආයෙ මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ටීචර් කරන්නේ නැහැ ක්ලාස් එකේදී. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ටික ලියා ගන්න ඕන. හරි. දැන් එතකොට අපි මේ page number 9 එකේ තියෙන වැඩ ටික තමයි ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕන. නෝට් එක ලියලා ඉවර වෙලා. And this one. Describe the following picture of a village fair. ඔන්න ගමේ පොලක් තියෙනවා මේ picture එක describe කරන්නලු. So there is an example given. මෙතන ඔයාලට example එකක් දීලා තියෙනවා කරන්න පුළුවන් වෙන්න. 1 kilo of rice is 65 rupees. Right? 1 kilo of rice is 65 rupees. You can use other sentences also. And you have to mention the price of everything. මෙතන තියෙන අඩුම තරමේ දේවල් 10කවත් price එක ලියන්න ඕන. 500 grams of pumpkin is 40 rupees. Then 100 grams of dry fish is 70 rupees. One coconut is 50 rupees. Then you can tell okay, so I think this yes, Pute. I think this is rice, right? මෙන්න මේ මෙතන තියෙන හාල් වෙන්න ඇති. මේ මෙතන 1 kilo 50 1 kilo 70 මේක දැන් අවුරුදු 2016 දී print කරපු පොතක් නිසා තමයි මේ prices වලින් තියෙන්නේ. Right. 1 kilo of you can call it any samba rice. Samba rice is 70 rupees. Then again you can call 1 kilo of beans is 90 rupees. Likewise, you can you have to write at least 15 sentences about this fair, right? මේක ගැන වාක්‍ය 15ක්වත් ලස්සනට ලියන්න ඕන. ඔන්න එතකොට අපේ අදට තියෙන Okay. දැන් එතකොට අපිට තියෙන පාඩම අද මෙච්චරයි. මේ ටික කරන්න ඕන ඔයාලා ගෙදරදී. මම ඔයාලට නෝට් එක එවන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම දිනේ දාලා ලස්සනට නෝට් එක ලියාගෙන ඊට පස්සේ ගෙදර වැඩ ටික කරන්න. පැහැදිලිද පුතේ? Yes, teacher. Yes. Okay. So let's meet on another session. Till then, stay safe. Okay. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye.